I was working in Indonesia, so I was deputy head of delegation based in Jakarta. So I was there basically when the tsunami hit. I was stationed there and I had to deal with the immediate aftermath. It was simply the absolutely overwhelming proportion of the disaster. I mean, it was a paramount catastrophe. I will never forget when I first flew by helicopter down the west coast from Banda Aceh down the west coast. I mean, it was about 250 kilometers of coastline that was gone. I mean, infrastructures didn't exist anymore. You had bridges that ended in the sea. You were wondering where's the rest of the road. I recall that we had villages where there were maybe 12, 15,000 people living and simply 80 remained. This also was something that the international community, I think, in the very beginning didn't understand. In many places around along the west coast, there was nothing remaining. So you could bring in tons and tons of food, you could bring in tons and tons of clothes for home. One of our employees, she had gone on holiday over Christmas to Bali. And at the time of the tsunami, her father was fishing and the rest of the family had gathered at home. So when she came back from Bali, her family had basically disappeared. The only person who was left was she and her father. Seeing this person who was a very joyful person, someone who was taking life as it comes, just crumbling, and at the same time, nevertheless, seeing the sheer destruction and wanting to help others at the same time. I think this was something quite amazing to see people accepting the fate, nevertheless, and trying to help those who needed help. The best example, most likely, is the PMI, the Indonesian Red Cross. I mean, they did everything they could possibly do to help their own people. Without them, I think it would never have been possible to do as much as we were able to put in place. So 20 years ago, I made my way to Aceh to help out at the tsunami relief there. And I haven't been back for almost 19 years now. And so much difference is evident up here in Aceh. I mean, it's crazy to imagine that all these things that we see these days were just flat and almost like a nuclear disaster aftermath. And so it's quite nice to see how things have changed tremendously. Actually, the streets are calm now. There's actually roads. It's crazy, there were no roads before heading to north down to south, and it was just all destruction. And it's really nice to see how things have changed a lot these days. Ya, alhamdulillah perkembangan Aceh saat ini cukup pesat ya dibanding dengan sebelum tsunami. Memang ini menjadi satu dampak yang luar biasa di balik musibah tsunami yang terjadi. Aceh hari ini jauh lebih berkembang, jauh lebih baik. Dan saya pikir yang paling konkret contoh nyata, kalau dulu kita di Aceh ini UMKM lah. UMKM itu sangat kecil. Tapi hari ini UMKM tumbuh begitu pesat. Dan kreativitas anak-anak muda Aceh itu jauh lebih baik. Nah, mungkin saya pikir ini juga bagian dari literasi budaya. Banyaknya dari mancanegara saat itu yang membantu Aceh. Mungkin banyak pemikiran-pemikiran positif yang bisa dimanfaatkan. Sehingga kita lihat perkembangan di Aceh saat ini luar biasa. Baik dari segi infrastruktur, kemudian dari segi perkembangan bisnis, kemudian dari segi investasi. Sudah sangat baik di Aceh saat ini. Pasca tsunami, apalagi di tahun ke-20 ini, ya luar biasa saya pikir. Termasuk sekolah-sekolah sudah banyak bantuan-bantuan, sekolah jadi lebih baik, bangunan jadi lebih baik. Kemudian banyak juga berdiri perguruan-perguruan tinggi
yang diinisiasi yang pertama sekali itu untuk membantu korban-korban tsunami yang sudah kehilangan orang tua untuk tetap bisa bersekolah. Nah, salah satunya diinisiasi Politeknik Indonesia Venezuela ini sendiri. Politeknik Indonesia Venezuela ini diprakarsai pembangunannya oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Republik Bolivaria Venezuela, dan itu menyumbangkan masing-masing 2 juta US dollar. Dari Kementerian Luar Negeri Indonesia 2 juta US dollar, kemudian dari pemerintah Venezuela itu 2 juta US dollar. Maka berdirilah kampus Politeknik Indonesia Venezuela ini. Ini menjadi bukti nyata secara konkret kita nyatakan bahwasan kampus ini berdiri adalah akibat dari bencana tsunami. So one of the main agendas going to Aceh was also to check out some of the locations that we went to help out back during the recovery, rehabilitation and reconstruction phase. And one of those main locations was Long up in Aceh Besar. Dia komiti dia lah kan. Ya. Okey. Oh, cuma jadi kenapa boleh sampai dibiarkan? Apa yang terjadi yang mereka dulu pernah jadi sekolah? Jadi sekolah. Ada Sudah murid. beroperasi, sudah operasi. Sudah beroperasi. Berapa lama beroperasi? Ada 3 tahun. Nah, Tiga lepas tahun je? habis gitu je gitu. Lepas Habis tu apa tu, jadi 3 tahun dalam 3 tahun tu? The student ya dipindahkan ke Danto dan Ya. saya kirim Yes, exactly. lagi naik itu dua. Lagi jalan balik tu. So cool. So we're here at Kampung Long. Specifically at nama kampung ni apa bang? Nama kampung ni apa tadi? Lamgerehe. So ni dekat kampung Lamgerehe. Kecamatan Long, exactly. Kecamatan Long, Aceh Besar. Aceh Besar. Yeah, so we're here at a school actually that was built by the Saudi Arabian government. It was sponsored by the Saudi government after the tsunami. Unfortunately, the school has been abandoned. It was only operational for the first 3 years with full sponsorship from the Saudi government. But sadly, after that, they didn't really have a plan on how to sustain. Yeah, and so yeah, we're trying to see what we can do lah, basically. Ini lebih bagusnya apa namanya, kita rehat awalnya pelan-pelan. Satu-satu. Kita kata satu-satu Dulu. Penting ada aktivitas dulu. Ada kegiatan dulu. Yang terpenting menurut saya terkait dengan kejelasan legalitas. Ya. Itu kalau sudah di atas hukum bapak dengan tim pegang, artinya kan nanti ada pengurus Pak. Senang. Setelah pengurus nanti ditunjuk pengelola. Nah, di pengelola itulah aktiviti operasionalnya. Ya, kena tarik tim yang betul urusannya kan. Yes. Jadi yang ini kita mesyuaratkan. Jadi buat satu planning. Ada plan ini kan ada kan. Jadi kita mula di mana? Ke sini dulu. Iya. Ini buat apa? Lepas tu plan tu kena long term, kena Iya. jangka panjang, tapi kerjanya kita buat peringkat-peringkat macam tu. Iya betul. 20 years ago, the December 2004 tsunami reshaped lives and landscapes in Banda Aceh forever. Among the scars left behind were these massive ships remained, a haunting reminder of nature's unimaginable power. Once carried inland by towering waves, they now stand as resilient witnesses to resilience and recovery.
contoh rumah. Yang Turki buat. oleh kerajaan Oh. Jadi setiap satu kakak, satu keluarga satu rumah. Satu kakak satu rumah. Iya. Ini semula ni ya. Inilah masjid ni. Memang dulu waktu tu. Yeah. Kau ada sini kau pergi lah. Yelah, itulah. That's why I wanted to experience that and take footage and kind of like, because people don't know what happens here during the day. Nanti mungkin bisa jumpa orang kenal di sini waktu hari itu lah. Halo. Lama tak berjumpa. Lama tak berjumpa. Di mana kita ada? Bagi tahu kita. Di Escape Building Kampung Lambung. Ada apa di sini deh? Besok ada acara 20 tahun tsunami. Pasca tsunami. Ada acara apa itu? Drill. Simulasi latihan gempa tsunami. Gempa, kalau gempa naik ke atas. Ini sama Jepang. Majika sama teman-teman muda ya. Wah. Kreatif ya. Ini orang-orang muda yang sekarang ya. Wah, ini anak-anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Ini relawan-relawan hari ini. Yes. Ini yang sedang berlaku ini sebenarnya pemerintah Jepang melalui JICA. Mereka ingin memperingati 20 tahun bantuan pemerintah Jepang di Aceh dalam rangka mulai dari fase emergensi sampai sekarang. Jadi pemerintah Jepang terus mensupport kita di Aceh mulai habis tsunami sampai sekarang. Memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh. Oke ya. Jadi hari ini tanggal 21 Desember, hari Sabtu. Tadi malam hujan. Rencananya tuh hari ini kita tiadakan drillnya. Tetapi alhamdulillah dengan berkat izin Allah ya. Jadi kita bisa melaksanakan drill pada pagi hari ini. Diikuti oleh beberapa sekolah dan partisipasi ya Bang dan apresiasi ya Bang. Yang terlebih kepada siswa SMP Negeri 5 dan SD 21. Tepuk tangan lo. Alhamdulillah kita sudah mulai bangkit kembali dari tragedi musibah gempa bumi dan tsunami. Tapi kita terus berbenah diri untuk bisa lebih maju ke depan, bisa lebih menginspirasi. Termasuk hari ini kita didukung oleh JICA Jepang ya, dan Pak Zari juga hadir untuk melakukan simulasi bagaimana ketangguhan kita terhadap bencana. Jadi kota ini harus menjadi resilient city. In the heart of Aceh, local communities are transforming their lives through the power of moringa farming. Once underutilized, this miracle plant is now a source of sustainable income for many villagers in the rural areas there. We went to check out one of those villages up in Pulau Weh. Di sini adalah alhamdulillah yang pertama ini adalah pondok pesantren dan juga kami dengan anak-anak di sini ada buat produk namanya yaitu morinol, teh daun kelor morinol. Teh daun kelor morinol ini yaitu dari moringa. Alhamdulillah yang pertama sekali itu yang dari segi kesehatannya itu bagus. Yang kedua juga bisa ada anak-anak ini untuk kegiatan untuk pesantren di sini, untuk penambahan insyaallah pesantren yayasan di sini. So back then we never got the chance to see the beautiful side of Aceh, and so this trip we decided to check it out. Wow, welcome to Freddy's. Ini kawan ni tempat ni Sumur 3.
This is apa? Titik nol. Ya, 3 kilometer nol. So di Indonesia ni actually quite interesting sebab Indonesia is so big kan. Iya. Dia ada daripada titik nol, which is the titik zero point of Indonesia to the finish point of Indonesia. Yes. And this starts from the paling west ya. Paling west of Sabang Island. Wei Island all the way to Irian Jaya at Papua New Guinea is the titik last. Merauke. Merauke. To Merauke. Sabang. Ya kan udah bangkit lagi ya. Saya dulu waktu anak-anak yang saya asuh di sini itu selamat, dan setelah tsunami mereka ada yang bertemu lagi dengan suaminya, udah bisa bangun keluarga lagi, dan udah punya anak gitu ya. Ya kehidupannya udah mulai normal. Dan saya menjabat sebagai wakil wali kota 2007 itu kita mulai kan masih dalam tahapan recovery kan. Ya kita berjuang dan alhamdulillah ya hari ini bekas-bekas itu udah mulai hilang dan ya saya pikir udah perlu juga untuk penguatan kembali untuk merefresh lagi masyarakat itu sehingga mereka nggak lupa kan tsunami bisa datang kapan saja, gempa bumi bisa datang kapan saja. Nah, hikmahnya bagaimana kita mengurangi dari resiko bencana, kemudian bisa menjadi pembelajaran dunia. Jadi resilient city itu ya betul-betul harus direncanakan, evakuasi, jalan evakuasi, pendidikan, tanda-tandanya, arahnya, early warning system itu tetap harus terjaga kan. Karena memang kan nggak semua daerah negara punya historical sejarah yang seperti dimiliki oleh Aceh. For the first time shows the devastating tsunami as it barreled through Aceh province 2 weeks ago. The video shows a roiling torrent of dark brown water as it engulfs a busy street, picking up cars and minivans and sending people scrambling up the sides of buildings. The tape, broadcast by Metro TV, was filmed by a cameraman who normally shoots weddings. He started filming shortly after a 9.0 magnitude quake struck under the Indian Ocean December 26th, toppling buildings. The video shows people milling about on the streets of Banda Aceh, apparently unaware that a massive surge of water was heading toward them. More than 104,000 Indonesians died in the catastrophe. Lori Neff, Associated Press. 20 years ago, the world witnessed a tragedy that forever changed Aceh. The tsunami of 2004 claimed lives, devastated communities, and left scars that could never fully heal. But from the depth of despair, the people of Aceh rose with strength, courage, and an unbreakable spirit. Together, they rebuilt not only their homes, but also their hope for the future. Today, Aceh stands as a testament to resilience. Its communities have grown stronger, its cultures thrives, and its people carry forward the lessons of unity and perseverance. As we remember those we lost, let us honor their memory by continuing to build a future filled with compassion, solidarity, and hope. The tsunami showed us the fragility of life, but also the power of humanity when we come together. To Aceh, to its people, and to the memories of those we hold dear, we will never forget. Together we move forward, forever united by the strength of the human spirit. Thank you, Aceh. We will never forget. And you will always be in our hearts.